Kính thưa quý vị, trong cuộc gặp gỡ với ứng cử viên thị trưởng thành phố San Jose, thành phố lớn thứ 10 nước Mỹ, thì thưa quý vị, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp bác sĩ Phạm Đức Vượng. Và bác sĩ Phạm Đức Vượng là chủ tịch tập thể cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại toàn Hoa Kỳ, thưa quý vị. Về sau đây, cuộc nói chuyện của bác sĩ Phạm Đức Vượng và ông Mahan, nghị viên thành phố San Jose quận 10, và đang là ứng cử viên của chức thị trưởng thành phố San Jose. Và phần phiên dịch thì có anh Frank Công Đỗ. Xin trân trọng giới thiệu quý vị ông Mahan, tiến sĩ bác sĩ Phạm Đức Vượng và anh Frank Công Đỗ. Xin bắt đầu câu chuyện hôm nay. Thì ông xin mời anh có nói chuyện với ông. Okay, hi, Mahan. I met you in the last year in the. Tôi xin nói bằng tiếng Việt để cho tất cả quý đồng hương nghe rõ được. Tôi gặp ông Mahan vào cái buổi đầu tiên tại ngày hè của lính và gia đình năm thứ 7, và năm nay chúng tôi sẽ tổ chức vào năm thứ 8. Tôi là bác sĩ Phạm Đức Vượng, chủ tịch hội đồng điều hành của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại, trong tinh thần là quan tâm đến cộng đồng người Việt nói riêng và tại thành phố San Jose mà tôi đã ở đây mấy chục năm nói chung. Hôm nay có một nghị viên của khu vực 10 ra ứng cử thị trưởng, cho nên tôi muốn đến đây để đặt một vài câu hỏi về quan tâm của ông đối với sự phát triển của thành phố San Jose như thế nào. Dr. Vượng represent the former republics of Vietnam military, and because you're running for mayor, he'd like to ask you a few questions about the direction of the city of San Jose. It would be great. Thank you. It's an honor to be here with you. Okay, thank you. Thank you. And tôi muốn hỏi việc đầu tiên mà chúng ta quan tâm đến thành phố San Jose là một trong top 5 về vấn đề an ninh. Và đến nay thì chắc như quý vị cũng thấy an ninh tại thành phố San Jose thì rất là xuống thấp. Thì nếu ông là người đắc cử thị trưởng, ông có cái chương trình gì để mang lại an ninh cho thành phố San Jose? Safety is one of the top issues of the city of San Jose. As you recognize that the city of San Jose safety has become less. The city of San Jose become less safe in the last few years. If you elected mayor, what specific step you would take in order to improve safety for our city? Yes, it's one of my top concerns. First, we need more police officers, and that has to be a priority in the budget. We have just 11 officers for every 10,000 residents. Most large cities have 20 to 50, so 2 to 5 times more officers. So that's step one. Step two is that the mayor has to put pressure on the district attorney and the court system to hold people accountable for crime. Right now, there is a lot of what they're calling catch and release. Our officers are picking up a lot of people committing crime. They're being released right back into the community, and a very high percentage are re-offending, meaning committing another crime very quickly. I believe that for people committing crime, if they re-offend, they should be detained before their next day in court. We should not just immediately release them into the community. I also think it's important that for those who are suffering from addiction, and that's what's driving their criminal activity, we need to have a secure drug treatment facility that a judge can refer someone into so that they can get the help that they need but no longer victimize the rest of the community. Ông nghị viên Mahan nói là vấn đề an ninh là một cái vấn đề mà rất là quan trọng đối với ông, đó cũng là top priority đối với ông. Và ông cho rằng cái số lượng cảnh sát của thành phố San Jose cần phải tăng lên. Theo lời ông nói là thành phố San Jose chỉ có khoảng chừng 11 người cảnh sát cho mỗi 10.000 cư dân. Những thành phố khác thì họ con số nhiều hơn và họ có từ 2 đến 5 lần cái số lượng cảnh sát. Ngoài ra ở quận hạt Santa Clara nó có một cái chương trình hiện giờ nó gọi là catch and release, có nghĩa là sao? Tuy nhiên là cảnh sát bắt được những người kẻ tội phạm này, nhưng mà những người tội phạm này họ được thả ra liền. Thì cái trách nhiệm của người thị trưởng và hội đồng thành phố là phải bớt áp lực với cái văn phòng của district attorney, văn phòng biện án, để họ thay đổi biện lý, xin lỗi, cảm ơn anh, ở trên văn phòng biện lý, để họ bắt giữ lại những người là đã làm tội phạm mà và tiếp tục làm nữa, thì phải giữ họ lại thay vì họ buông họ thả ra liền. Thì đó là cái phương cách
để thay đổi một cái phương cách để chúng ta có một sự an ninh hơn? Yeah. Câu hỏi thứ hai tôi muốn đặt đến là tôi mới từ trên Washington State về, tức là Seattle về, cũng như tôi xuống Portland, thì ở nơi đâu tôi cũng thấy cái cảnh có nhiều người homeless. Và San Jose cũng là những cái người homeless rất là nhiều. Thì khi là đắc cử thị trưởng thì ông có cái kế hoạch gì để mà làm giảm bớt hoặc là giải quyết vấn đề cho những người homeless? Dr. Phao has just recently returned from Seattle, Washington, where he see a massive amount of homelessness, and that's also what we have in San Jose. Yeah. If you're elected mayor, what's your strategies to reduce homelessness? Thank you for the question. We need to change direction in terms of how we're approaching homelessness. We are spending a lot of money, and yet more people are living on our streets than ever before. I have basically a 3-step plan for addressing homelessness in San Jose. We need to build much more housing for the homeless, but we have to do it cost effectively. Right now, most of the housing that your city and county are building for the homeless is just costing too much and taking too long. In fact, it's costing over $850,000 per door, and sometimes taking 5 years to build. We need to be using small prefabricated modular units on government-owned land across the county, which we can build very quickly, very cheaply. They have a private door and an individual bathroom, so they're dignified shelter, and then we need to be able to refer people indoors. Number 2, we have to invest in the underlying services that get at root causes. Addiction treatment, mental health treatment, job training, job placement, family reunification, the things that actually work to help people get back on their own 2 feet. And third, finally, we have to have a sense of responsibility and say that government should provide shelter and services, but individuals also have to come indoors. We cannot continue to have a free-for-all on our streets in which we make it essentially someone's choice if they want to be outdoors. We know that for folks suffering from addiction and mental illness, we can't simply make it an option. We're going to need to have indoor facilities and require that people come indoors if they want to be in San Jose. Ông Mahan, nếu ông đắc cử làm thị trưởng, ông muốn đưa ra 3 cái phương cách để chúng ta hạ thấp cái số lượng của người vô gia cư ở thành phố San Jose. Cái bước đầu tiên là chúng ta phải, nó gọi là cost effective, hay nói cách khác, nó nghĩa là phải build những căn nhà cho những người vô gia cư với một cái giá phải chăng. Hiện giờ thành phố San Jose cùng với quận hạt Santa Clara để build một cái căn nhà cho những người vô gia cư là 850.000 Mỹ Kim. Ban được lặp lại là 850.000 mỗi một căn cho mỗi một người vô gia cư. Cái số tiền này nó quá cao và nó không có thích hợp. Và mỗi một cái căn nhà có thể thích 5 năm để xây. Thì theo lời của ông Mahan thì ông muốn thay đổi là chúng ta phải làm những cái gọi là prefabricate modular, hay nói cách khác á, làm những cái căn nhà mà có thể dễ xây, nó đơn giản hơn. Và có thể nó xây sẵn, nó gọi prefab, nó đơn xây sẵn, thì chúng ta có thể làm ở những đất mà của đất của thành phố và đất của quận hạt đã có sẵn rồi, thì chúng ta có thể làm lẹ hơn và cái số tiền nó sẽ thấp hơn nhiều. Đó là đầu tiên. Cái bước thứ nhì là chúng ta phải đợi cái căn gốc của tại sao mà chúng ta có những người vô gia cư này, trong đó là những gọi là mental health, những là tâm lý, tâm thần, và chúng ta cần phải đối phó với những sự gọi là chemical addictions, những sự gọi là những người dùng thuốc hay có những cái bệnh mà chúng ta cần phải trị. Thì bước thứ 3 là chúng ta phải trở lại là Matt, can you repeat me step number 3 again, please? To me, step number 3 is saying that on the one hand, government has a responsibility for providing shelter and basic services, but I also think that our homeless population has a responsibility as well. And I think that as a city, we should be willing to enforce our anti-camping laws as long as we have somewhere safe and dignified for someone to go. We can't continue to have 6,000 people living outdoors, much of it driven by addiction and mental illness and other underlying issues. We've got to bring people indoors and get them the help that they need. Cái bước thứ 3 mà nghị viên Mahan nói là chúng ta là một thành phố, chúng ta có trách nhiệm, thành phố và quận hạt có trách nhiệm với những người vô gia cư, nhưng mà những người vô gia cư này cũng có cái trách nhiệm với thành phố là họ phải chịu ở những nơi mà nếu có an toàn, hoặc là nơi an toàn và cái nơi họ gọi là dignified để họ ở. Hay nói cách khác á, là đó là chúng ta
có trách nhiệm để provide họ nhà, nhưng mà họ cũng phải có trách nhiệm phải vô những căn nhà này ở, chứ không thể nào để cho 6-7 ngàn người ở bất cứ nơi nào. Và những người này, có nhiều người có những cái gọi là chemical addiction, những alcohol hoặc drug addiction, thì chúng ta phải trị những cái bệnh, cái căn gốc của những cái bệnh này. Chứ nếu không thì và nếu chúng ta không giúp họ để kiếm việc, dạy họ để kiếm việc làm, thì cuối cùng họ cũng trở lại làm homeless một lần nữa. Dù rằng là chúng ta cho họ những căn nhà mà hiện giờ cái đường lối của quận hạt là mỗi căn nhà là 850.000 Mỹ Kim. Yeah, and many of our homeless are ending up in our emergency rooms every day, in our jails. And I think the more humane thing to do is have those inpatient treatment facilities in that shelter where they can be safe and get the care that they need. Hay nói cách khác là hiện giờ những người homeless, những người vô gia cư hiện giờ, họ cuối cùng là bởi vì họ không có đường cách khác, thì họ vào những tội phạm, thì cuối cùng họ đi vô nhà tù, hoặc là họ vô những emergency care ở bệnh viện. Và những cái emergency care này nó rất là cấp cứu này rất là tốn kém. Thì nếu mà chúng ta không có giúp cho họ để trở về có nhà ở hay có công ăn việc làm, thì cái tốn kém cuối cùng cho quần hạt, cho cái người thuế, tất cả những vị khán thính giả lắng nghe, nó trở thành cái tốn kém cho tất cả mọi người. Tôi đồng ý về cái lối giải quyết, nhưng mà theo tôi cái thứ ba là tôi rất là đồng ý là thực sự tôi cũng là cái người đã volunteer đi vào những cái nơi, tôi đã nhìn thấy những cái shelter cho những người homeless rất là đẹp, và tôi cũng vô đó để khám bệnh, trị bệnh cho họ. Nhưng mà hình như là họ không có chịu được một cái thời khóa biểu. Yes. Cho nên hoặc không vô đó, họ không được hút thuốc, họ không được uống rượu, cho nên họ bỏ ra ngoài. Yes. Thì theo như cái đề nghị của ông đang rất là đúng, là chúng ta trị từ gốc thay vì trị ngọn. First, I absolutely agree with your approach about number 3. He has volunteered at homeless facility where he noticed that it's very difficult for some homeless because they do not allow them to consume drugs or alcohol, so they refuse to those schedules. Yeah. So he does also agree with your number 2, is that at the end of the day you have to treat the root cause with their chemical addictions, chemical dependency. Ok, câu hỏi cuối cùng là nó riêng về cộng đồng người Việt. Thì như là ông biết là trong ông là nghị viên, ông biết hiện nay không có một cái người đại diện nào của cộng đồng người Việt tại nghị trường của thành phố San Jose, và vì thế những cái quyền lợi cũng như là những cái yêu cầu của cộng đồng người Việt đã không được quan tâm một cách đầy đủ. Chúng tôi hiện nay đang rất là cần thiết, như những người đã tiền nhiệm đã hứa nhưng mà cho đến giờ này cũng không thực hiện được. Hiện nay chúng tôi có, thứ nhất là cái vườn truyền thống Việt, hiện nay chúng tôi được tạm thời dùng để mà tụ họp mỗi một khi có những đầu tháng chúng chào cờ hoặc làm những cái buổi lễ truyền thống. Cho đến nay thì chúng tôi muốn là cái đó được trở lại cho cái cộng đồng người Việt. Và cái thứ hai là đối với lại City đó, thì tôi thấy rất là ít những nhân viên người Việt làm việc, nói tiếng Việt làm việc tại City. Thì nếu ông là đắc cử thị trưởng, ông có cái hướng giải quyết nào như vậy? The last series of questions relate to the Vietnamese American communities. Many elected officials have said where you have said you're sitting now, have promised to the Vietnamese communities. Because due to a lack of Vietnamese American elected officials in San Jose, our voices, our needs have not been sufficiently listened to. If you're elected mayor, as you know, we have talked about a number of issues, including the Vietnamese American Cultures and Heritage Garden, where the Vietnamese community have organized and host flag raising ceremony and other traditions there. Yes. What specific step would you do to make changes? And when you answer that, the second part of the questions. Yeah, so let me first say, I think it's critical that we have Vietnamese representation on the council and that we hear the voice of the Vietnamese community in city government. The Vietnamese community is a very important and large part of San Jose's community, 15+% of the city. In fact, our Asian American population more broadly is nearly 40% of the city, and we don't have anyone of Asian American descent on our city council.
which I think is a problem. I think we need a council that is more representative. One of the things I've said, and I want to also be clear that I don't want to overpromise. A lot of politicians make a lot of promises that they then can't keep. So I want to be very thoughtful about any commitments I make. But one thing I've said is that when any member of the Vietnamese community wants to run for city council, even if I don't agree with them on the policies, I will always take that meeting to share advice, to share my experience, and to help them be viable candidates. I want to see the Vietnamese community put forward strong candidates and have that voice heard out there on the campaign trail so that we have competitive elections in which Vietnamese candidates are getting their message out, reaching voters, and have a real chance at winning, because I want to see a more diverse city council. So that's point one. Point two is another commitment that I can make is having regular and open communication with the Vietnamese community through the press, like we're doing today, and with community leaders. And I think part of the way to do that is to have a standing, regular meeting where I come out to the Vietnamese community and sit down with the press and with leaders in the community and hear their questions and concerns and talk about what we're doing at City Hall and have a very open and transparent relationship. Why don't we come back to the Heritage Garden? Do you want to translate that first? Let me, because I Yeah, won't remember. I know, it's a lot. minutes. Yes, sorry. Thứ nhất, ông Mahan đã đưa ra nhận xét của ông là thành phố San Jose có gần 15% là người Mỹ gốc Việt. Cử tri người Mỹ gốc Việt là đại diện ở thành phố San Jose. Và ông muốn là thành phố San Jose có những cái đại diện của tiếng nói của người Mỹ gốc Việt. Và đặc biệt là thành phố San Jose cũng có gần 40% là người Á Châu, nhưng mà hiện giờ hội đồng thành phố San Jose không có một người nào là người Á Châu ở thành phố San Jose. Và ông muốn suy nghĩ rất là cẩn thận trong cái lời nói của ông, là ông vui rằng làm có thể là nếu mà có người nào tranh cử hội đồng thành phố, nghị viên dù là nếu ông không đồng ý với cái cá nhân, cái đường hướng của cá nhân người đó, ông vẫn muốn giúp cho người đó để cái race nó có competitive, hay nói một cách khác là để cho cái tiếng nói của người Mỹ gốc Việt được tăng trưởng và giúp cho cái ứng cử viên đó trở thành viable, hay nói một cách khác là có cơ hội để thắng, để mang cái tiếng nói của người Mỹ gốc Việt lên hội đồng thành phố. Và I think, and then and you talked about coming out regularly to speak with the community. Thank you. Và ông muốn tới gặp cộng đồng Việt Nam qua báo chí, qua tất cả mọi người cử tri Việt Nam một cách thường xuyên hơn. And then when you talk about the Heritage Garden, I've heard a lot of feedback about the lack of investment there and the community's aspirations for that site. I've also heard a lot of demand from the Vietnamese community for a larger gathering space. And I think in both of those cases, what I can say is that there needs to be a partnership between the political leaders at City Hall and the community leaders, including business and nonprofit leaders in the Vietnamese community, to move forward investments in these sites, to build them out to be what the Vietnamese community anticipates. And if you take something like the Mexican Heritage Plaza as an example, and you see what happened there, you had government and the community work together. You had community leaders who were willing to organize and raise funds, and a lot of private funds were raised, but government also helped facilitate and provide support and resources. And I think that if the Vietnamese community is ready to have that partnership, I am as well. I want to help make that happen, and I know that there's much more that needs to be done to create the facilities, the physical space for the Vietnamese community to celebrate its traditions and build community, and that's important to me, and I want to work with you in partnership to find the resources to make that happen. But again, I want to be careful about not making promises that I can't keep. So I'm willing to partner and help raise money and work with you to envision that future and build toward it. But that's about all that I can commit to at this moment. Xin phép được tóm tắt lời của ông Mahan, là ông nói rằng là ông đã lắng nghe rất là nhiều người quan tâm về vấn đề công viên văn hóa, vườn truyền thống Việt, thì ông đã thấy là cộng đồng chúng ta muốn điều này, và chúng ta muốn có những nơi mà cộng đồng có thể tập trung để gặp gỡ lẫn nhau, những nơi có thể nơi tụ họp được. Thì ông rất cẩn thận trong lời đó là ông muốn partner với cộng đồng, có nghĩa là ông dùng cái example của Mexican Heritage Plaza, nơi mà người Mễ họ có một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng của họ.
thì cái nơi trường hợp đó là những người trong cộng đồng của họ gây quỹ với sự giúp đỡ của thành phố, của chính phủ, hay nói cách khác là để ông muốn cái partnership của hai chuyện này, của cộng đồng và của cái chính phủ. Matt, if I may ask a question to follow up on that question myself. In the case of the Mexican Heritage Plaza, although they are private funding, the vast majority, over 90% of that money come from public funding, from the city, from the county, from the state of California. Would that model in a similar scale, would that apply in the case of the Vietnamese Heritage Plaza or Vietnamese Community Center? You know, I would love to say yes. The challenge is that most of the money came from the redevelopment agency. Yes. And the redevelopment agency doesn't exist anymore, and the state is no longer providing that kind of funding. So it will be harder, to be very honest. There's not a very obvious source of funds to simply go apply to do these large publicly funded projects. Now that doesn't mean that there aren't any resources. I think we absolutely should go out there and see what we can find in the public sector. But the reality today, after the Great Recession, after our pension challenges, after the disappearance of redevelopment, is that we have fewer tools than we did. And I understand how frustrating that is, but I also would say there is more and more wealth in the private sector now than ever before. We have a lot of companies and individuals who have generated a lot of wealth in our community, and I think government needs to come to the table and bring resources, but we're going to also probably have to do more organizing in the private sector to make this happen. One of the key barriers that have slowed down the investment in the community centers, Vietnamese American Community Center, and also in the Vietnamese Cultures and Heritage Garden, is the labor costs that the city require. Not in the cost, the public sector is typically 4 to 5 times higher than the private sector. The cost of labor is an issue, and I was one of the only council members and one of the few candidates in this race who pushed back a bit on the idea that every public contract should have to have a project labor agreement. I believe in a more flexible marketplace in which supply and demand can be met and different projects can be treated uniquely rather than simply having a one-size-fits-all regulation, which when government gets more involved and adds more rules and more regulation, costs go up. We've seen this even just in building housing for the homeless. We're building this through government at a cost of $850,000 a door, but many private sector developers building market rate housing, so-called luxury condos, are doing it for $200,000 less per door. So we have to be more efficient in government. And part of the way to do that is to have fewer rules and regulations when they're not absolutely necessary. I believe in regulations that protect the quality of our water and our air and things like that, but sometimes government overreaches and makes it more expensive. And I've been one of the few council members who's spoken out on that issue. Unfortunately, we have not had a majority of council members who have seen it that way. Ông Mahan là một trong những người nghị viên trong cái số thiểu số mà muốn thành phố xét lại những cái phương cách chúng ta, những cái luật lệ chúng ta. Một trong những phương cách đó gọi là Project Labor Agreement, hay nói là tất cả một cái building, những construct của thành phố liên quan tới thành phố là phải dùng nghiệp đoàn. Ông đã để lại chúng ta phải xét lại, không phải tất cả mọi building bắt buộc phải dùng nghiệp đoàn, mà phải xét lại là tất cả những building đó nó có hợp tình hợp lý hay không. Nó theo cái gọi là cung và cầu, supply demand, cung và cầu. Hay nói cách khác là chúng ta muốn phải suy nghĩ lại phương cách làm việc. Chẳng hạn như trường hợp của xây nhà cho những người vô gia cư mà ông đã nói hồi nãy là 850.000 để xây nhà cho vô gia cư, nhưng những người nhà thầu khác khi mà làm những căn nhà cho gọi là luxury, kiểu như nhà sang á, thì họ có thể xây căn nhà 200.000 thấp hơn mà thành phố và quận hạt xây. Hay nói cách khác, những cái luật lệ mà thành phố quận hạt đưa ra nó làm cho, xin phép dùng chữ là rối rắm câu chuyện đó khác. Tuy rằng ông vẫn muốn có những cái luật lệ để bảo vệ những gọi là không khí chúng ta thở hay là nước chúng ta uống, chúng ta cần những luật lệ để bảo vệ sự an toàn cho tất cả mọi người, nhưng mà không phải tất cả mọi luật lệ đưa ra đều thích hợp, và ông muốn bớt những cái luật lệ mà mang sự tốn kém hay sự rắc rối cho người cư dân của thành phố. And let me just add as well, I grew up in a working class family. We lived paycheck to paycheck. My dad was in a labor union. I'm not anti-labor at all. I want to see workers be fairly compensated.
But I also think that government often adds a lot of bureaucracy and rules that slow things down, that often mean that actually it's the lawyers and the planners and a lot of the white collar workers who are getting more hours and making more money and driving up the costs. And so to me, if a working class family in San Benito County or Santa Cruz County wants to, if a worker wants to commute here to help build, and that means we have more skilled labor here to build things faster and more cheaply, that's a good thing. I was a commuter from Watsonville to come to high school here, and I think having a flexible labor market in which people can use their skills to do things productively and cost effectively for society is ultimately in the good of all of society. And certainly there should be basic labor standards. There should be a basic floor on wages. People should have safe working conditions. I think workers have a right to organize. But when government leans in and before a contract is even negotiated between an employer and its potential workforce, we often make things unnecessarily complicated, slow, and expensive. And a lot of times that money's not even going to the workers on the ground level. So I know that's a complicated point, but I want to show some of that nuance there. I'll try my best to translate this particular nuances. Yeah. Thì ông nghị viên Mahan nói rằng là chính cá nhân của ông cũng là từ một gia đình nghèo, gia đình gọi là working class, là gia đình gọi là lao động. Hay nói cái đó thì ông cũng hiểu là chúng ta vẫn muốn có sự tất cả mọi người có một cái lợi tức gọi là căn bản, nhưng nó gọi là cái floor là thấp nhất á, có thể căn bản. Nhưng cái vấn đề ở đây á, là thành phố luôn luôn thành phố đặt ra những cái luật lệ nó càng kéo ra hơn, và một cái người nhân công không phải là người nhân công không hẳn được cái lợi này, mà những luật sư và những người gọi là planner, những người ở thành phố đã được gọi là white collar, những người mà đặt thêm những cái luật lệ đó, thì nó càng tăng cái tốn kém hơn. Trước khi cái contract, một hợp đồng giữa những nhân viên cùng với cái gọi là cái công ty đã mướn họ, thì những cái tốn kém nó đã tăng lên rồi, và cái người hưởng lợi là không phải là cái anh thấp cổ bé miệng anh lao động này, mà thực sự là những người luật sư và để kéo được thêm giờ nữa. Okay, the last one Yes. Cái nhân công mướn thêm người Việt tại. Yes, and the last part of his question earlier that we come back to, he noticed that very few city staff can speak Vietnamese. They might even have Vietnamese surname, but they don't seem to be able to speak Vietnamese, so help the Vietnamese American residents. Yeah. I think that just like on our council, one of the most valuable things we can do at City Hall is hire a truly diverse workforce. And we have a lot of homegrown talent, a lot of young people coming up in our community here, going to our local community colleges and colleges and universities who are qualified, who know our community, who speak a variety of languages that are spoken at home in our community. And I just think it's critical that when we're recruiting for roles, we are first and foremost going out into our community in San Jose, all parts of our community, and building a really diverse pipeline of candidates for all of our roles. And so we've made some progress there, particularly with new employees coming in, but we have a long way to go to fully to diversify our workforce in a way that makes it more reflective of the community it serves. And that's something I'm very committed to continuing to make progress on. Ông Mahan nói rằng đây là một cái vấn đề cũng như ở hội đồng thành phố, là chúng ta phải cần có những cái phương pháp để recruit, để mang số những người có thể nói tiếng Việt hơn. Nhưng mà tuy rằng ông nói ông commit, có nghĩa là ông có sự quan tâm và ông muốn làm chuyện này. Cái vấn đề khó khăn là chúng ta vẫn phải có cái phương pháp để mang số người Việt Nam vô. Matt, if I may just plug in for my colleague on the Eastside Union board. Yes, please. Vâng Lê, she and I sit on the board at Eastside Union, and in the last 1 year, 2021, it's approximately the number of administrators at Eastside Union that can speak Vietnamese have essentially doubled in that 1 year. Interesting. That is something that my colleague and I have worked with the administrator to changing that format. That's great. What worked there? What was the learning? How did you diversify so quickly? I think the key is to make the process fair. Is that we have to we have to prioritize languages. Yep. And two, we allow the process to speak to
germinate from the grassroots, which is essentially everyone who apply for a job have the same equal process to apply, and those on the interview panel Yeah. also reflect that. Having a diverse hiring committee Committees. and a good process makes a big difference. I learned that as an employer. I hired many people, and yes. Because if you don't make the process fair, you won't have the outcome already you predetermined. can have a lot of bias in the Yes. process. Right. Okay. That's thank you. Makes sense. Yeah, thank you for having me. Thank and, you. Yeah, thank you for I appreciate answering you what taking question. the time. Yes. Thank you. Great Okay. questions. Thank Hope good Thank luck you. in Thank Great you. question. Yeah. Thank you so much for your panel about the homeless issue. But they have one sort of information that I need you to verify, because like in front of my business, they have a shelter of the homeless, and I also reported to the link of the city of San Jose. I take picture, give them the address, everything. And after about 3 or 4 weeks, I haven't received any feedback. And after that, I heard that, they have one organization, they offend about clean up the homeless issue. So What did they say? they say like even though they have to clean up that place, the homeless issue, Yeah. but they have the other organization offend about it. Maybe they will sue the city about that to take care, clean up. Yeah. Yeah, I think that right now what we're doing isn't working. Clearly, it's not good enough. The sprawling homeless encampments, there are over 400 of them, about 6,000 people in the city who live on the streets every day, lots of trash and impacts on small businesses. And the city isn't able, and the county as well, which is responsible for health and human services, we're not able to manage a population of 6,000 people all over the city. To me, the answer is to build cost-effective shelter and inpatient treatment facilities as quickly as possible, and then move people indoors where we can better kind of manage that population and help empower them, give them the support that they need. On your specific issue, one thing I think that's more immediate is that we need to properly invest in our code enforcement team, and at a minimum, protect our residents and small businesses and make sure the public right-of-way, our sidewalks and streets are kept clean and clear. And so we can do a lot more in the short term to better enforce the rules on the books today that should apply to everyone. But to really address homelessness, we have to have places for people to go and to stay that are safe and dignified, and we haven't built those. And so we're going to have to build those, and then we can require that people come indoors. Okay. I hope that answers your question. Thank you. Yeah. Ông Mahan nói cái trường hợp mà cô Hồng Vân đã đưa ra thì chắc chắn là dĩ nhiên là cái đường hướng hiện giờ thành phố và quận hạt làm là không đúng về vấn đề vô gia cư. Thành phố San Jose và quận hạt không có khả năng giúp được nơi có khoảng chừng 400 nơi tụ họp của những người vô gia cư cùng với khoảng chừng 6.000 người không có nhà cửa. Thành phố không có khả năng để đối phó với cái nạn vô gia cư hiện giờ. Thì chúng ta phải trở lại cái vấn đề là chúng ta phải build những các căn nhà tốn kém vừa phải, cộng với là phải có những cái sự treatment sẽ giúp cho những người này với những cái bệnh về addictions. Ngoài ra khi chúng ta có đầy đủ nhà nó gọi là an toàn, thì chúng ta có thể bắt những người này, vô gia cư này ở trong những nơi đó, thay vì đi ra làm rắc rối cho những người cư dân cùng với những tiểu thương mại. Hi, Van Lê. Hi. Good to see you. Good to see you, How Matt. are you? I'm fine, thank you. Yeah, good, How's good. your camp control? It's good. It's busy. How about you? I'm also working hard. I bet you right? are. That's yeah, right. we're getting close. Getting About, what, 2 close. weeks until ballots are mailed out. Exactly, May 7, right? That's- yes, yeah, I know. that's One more thing I'm on when I knock the door, from the residents, and a lot of residents said that they don't have the communication from City Hall to the neighborhood. And I know that it's not easy when you have a staff and you don't have enough staff, have a different languages to support, the residents in your neighborhood. In my district, we have Latino and Vietnamese residents, more population, in District 7. Yes. But right now, we don't have that kind of communication
so the resident probably would not know any information relating to City Hall. But I know that one issue that I want to raise for you is the increased rate for garbage and sewer fee. What your opinion? What are your thoughts on this issue? And because I know that the residents, especially District 7, has a working class and low income family, and I think City Hall has been raised the sewer on the garbage fee last year. We did. And this year gonna raise again 8% and 9% for sewer. Why? When you have a surplus, right? City Hall has a surplus. Well, very little surplus, but it's a good question. First of all, let me say on communication, what we've done in my district is try to be the most communicative council office, and I would be bringing that to the mayor's office. We've built a very large email list. We have people on staff who do speak different languages. We need to, I wish I had a larger staff and could better provide that language translation more consistently. But we have built our newsletter to about 20,000 residents, and as mayor, I would plan to extend that much more greatly and have every newsletter sent out weekly with translation so that people are getting timely information via email directly from the mayor's office. We do a lot on social media, and again, we will need to translate more of that content and build a larger following on social media. I do something called Chat with Matt every 2 weeks, where I get on Zoom and we have a town hall meeting where anyone in my district can get online and ask me questions, and we can discuss any issue. And we've done a number of other things to try to improve communication with the community. And when I put out a survey this year, our community gave us very high marks, 75% approval of our communication in our district. So we've really tried to invest in communication. I'm a big believer in communicating with the community, making sure people are aware of what's going on and that their questions are being answered. To your question about the utility rates, we can take trash first, and I can explain. It's very frustrating last year to see those garbage rates go up about 15% or so. And we actually took some money out of reserves, one-time reserves that we had to reduce that rate. Here's what was driving that big increase over the last couple of years. With COVID, people stopped going to work, and many people were working from home. And so all of that trash that would have been generated at businesses, and the businesses would have paid for it to be hauled, ended up being thrown out at home. And so there was a lot more trash, a big increase in the amount of trash being thrown out at home versus in places of work. So we had a big shift. Now I hope that will go back, which will allow us to keep the residential rates from going up much in the future. But the more that people work from home, the more trash they generate at home, the more waste there is, and there's a cost per ton of trash. That's one of the biggest issues. The other big issue that the community can do something about, and I've spent a lot of time communicating on this and trying to educate people, is that our recycling stream is losing value and causing rates to go up because it is so contaminated. If our recycling bins had only clean, eligible materials, clean glass, metal, cardboard, paper, no liquids, no grease, no trash, that recycling stream has value because it can be recycled into other products. Once it has trash in it, or liquids, or grease, or anything like that, it has to go to the landfill, and we have to pay to throw it away. About 40% of our recycling stream is so contaminated that we can't use it, and we have to throw it away. And what I learned last year is that if we could get, and this would be a tall order, but if we could get our recycling stream completely cleaned up, which is probably not quite realistic, but if we could get it completely cleaned up, that would account for about 15% of the rate increases in recent years. Huge. So that's the single biggest thing that we as a community can do, is make sure we're following the rules when it comes to recycling and keeping that recycling clean, which means that a lot of families are going to need a larger trash can, because what's happening is, now that people are working from home, the trash can's filling up and the extra trash is being dumped in the recycling, and it's contaminating the recycling stream. So that's the biggest thing we can do to change it. On water, for example, that's a bigger, more challenging one, and the water district really manages those base rates. And we can talk about that if you're interested, but I wanted to give you some detail on the trash. Ok, kính thưa quý vị, Vân Lê có hỏi ông Matt Mahan là
có những cái thông tin từ thành phố đến với những người cư dân, thì ngay trong đơn vị 7 Vân Lê cũng không có nhận được, nhưng mà Vân Lê có hỏi ông thì ông nói rằng là bên văn phòng ông đã liên tục gửi ra những cái thông tin, những cái email đến gần như 20.000 cư dân ở trong khu vực của ông. Nhưng mà Vân Lê có hỏi thêm là hiện giờ trong thành phố đã sẽ biểu quyết cho một cái dự luật là tăng cái giá của tiền về rác và cũng như là về những cái ống nước sewer fee đó quý vị. Thì ông nghĩ như thế nào? Ngoài ra thì ông cũng có nói ra là ông cũng nhờ vào trong cái social media trên mạng, và ông cũng đã phổ biến rất nhiều. Ông cũng mong rằng là ông có thêm nhiều nhân viên để mà ông có thêm nhiều thứ tiếng. Nhưng mà đối với Vân Lê thì Vân Lê có hỏi ông về vấn đề mà tăng giá về rác cũng như là về vấn đề mà ống cống. Hiện giờ thì ông có nói rằng là một số cư dân ở nhà trong cái mùa Covid quý vị, thành ra là họ không có đi làm, thành ra là họ có thể là ăn uống nhiều hơn, và rác rến thì khi họ bỏ vào trong những thùng rác đó nó sẽ tràn ra. Và ngoài ra chúng ta cũng cần phải cẩn thận là phải chia ra những cái vật dụng, những cái rác nào có thể là recycle để mà đào thải lại, thì có thể là giảm bớt được cái khoản tiền mà những cái sở lo về rác họ đã charge, cũng như là họ đã dẫn những cái chi phí đó cho chúng ta. Thì ngoài ra thì ông cũng nói thêm về vấn đề nước, cũng sẽ giá nước cũng sẽ bị tăng, nhưng mà đó là một cái thời gian chúng ta sẽ nói chuyện thêm. But what do you plan to approve the rate increase for sewer and garbage fee? And like I mentioned to you earlier that last year we already had increase. Yeah. This year we have another increase. Yeah. How is the working class or low income will have to bear with this fee increase? Yeah, we don't actually have much of a choice. The fee, the way that fees work for utilities is that it's not like a normal tax. We charge the fee that covers the cost of providing the service. We don't get to mark it up and we don't get to reduce it. It really has to be in line with the cost of providing the service. The big drivers are how much trash gets thrown out, and during COVID that's gone up. How clean is the recycling stream, and that's gotten much more contaminated, and that's something the community can help with. And then the final very important thing that every year adds to it is the contract that's negotiated with the workers and the workers' pay. And so that is at the end of the day what changes what the fee is. And we explored this in detail last year. I protested and argued, and we found a little bit of money to bring it down 2%, and so we did reduce it a little bit. It was, I think, 17 to 15% last year. We brought it down. But the truth is, we are responsible for essentially charging the fee that is just the basic cost of providing the service, and it's how much trash, how clean is the recycling, and what is the cost of labor. Right now, some of our trash companies are negotiating with their labor unions, and depending on what the workers negotiate, that will drive up the rates. So those are, the labor negotiation matters. You can help with recycling, but at the end of the day, we have to set the fee, and this is actually how state law essentially works. We can't set the fee higher than it costs to provide the service, and it's really not possible or sustainable for us to try to set fees below what it costs to deliver the service. It's meant to be break-even, fee-based. What is the actual cost? So the only ways to reduce cost are less trash, clean up recycling, or pay the workers less. Those are your three options. So which one do you like best? I'm very focused on cleaning up the recycling. That's the low-hanging fruit. Yeah. Those are your three options. Yeah. So good, yeah. Dạ, Đó Vân Lê cũng muốn tóm tắt vì không còn nhiều thời giờ quý vị. Như ông có nói rằng là có 3 yếu tố mà chúng ta có thể giữ cái giá, là vấn đề là how much trash? How much trash là quý vị có những xả rác, là Is the những rác là bao recycling nhiêu, clean? và quý vị có thể là recycling anh Nam là tái gì hình. No trash in the recycling, no contamination. Recycling là tái chế. Quý vị đừng có bỏ những cái rác mà vào trong những cái chỗ mà cái thùng mà để tái chế, cũng như là mấy cái chai nước thì để qua một bên.
và cái thứ ba là cái labor, là cái những người mà làm việc Cost of paying the workers. phải trả thêm cho họ, và bên thành phố họ cũng phải negotiate, có như họ cũng đã phải làm việc và họ để mà có những cái khế ước với lại những cái nhà thầu mà cho rác. Thành ra là ông nói rằng là ông cũng cố gắng nhưng mà cũng không thể nào làm được gì hơn, phải không anh?